Hello, already we have discussed that unit first, the first part. What is that? In the frame of reference. Frame of reference ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. A special theory of relativity will start with a very first fundamental milestone of a special theory of relativity, that is Michelson-Morley experiment. Okay, Michelson-Morley experiment ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, what is the aim of this experiment now, and let's discuss that. Here, the aim of the experiment is like this. ಏನದ, to measure relative motion between earth and ether, to verify the presence of ether. Okay, to measure the presence of ether, okay, whether it is ether is present or not, ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ಲಿ performed this experiment. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಇದು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಈಥರ್? ಇಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಈಥರ್? ಈಥರ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ this is what we called, ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು, rope. Okay, if you move this rope up and down, you can generate a waves here. Without this rope, this waves can't be possible. ಅದೇ ರೀತಿ say sound also ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. Okay, any wave to travel from one point to another point, it requires a medium. Okay, a light is also wave ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು, ಸನ್ನಿಂದ ಅರ್ತ್ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅದ, ಈ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಪಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಪಿಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏನು? ಆ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡ್, ಏನು ಫುಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಥರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಥ್ರೂ ಈಥರ್ ಒನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅದೇನಾ, ಈಥರ್ ಅದೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟು ಈ ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಟು verify the presence of ether, they perform the experiment. Okay, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ the interferometer consists of a source. Yes, that is a monochromatic source of light. Okay, and here this is a glass plate, that is a semi-silvered or half-silvered glass plate. And here we have a M1 and M2 are the plain glass mirrors. Here T is telescope. This is what the Michelson and Morley interferometer consists of. Okay, now working. Another working. A beam of monochromatic source S is made to fall half-silvered glass plate G, that is placed at 45 degree to the direction of the beam. ಏನದ, ಈ ಮೊನೋಕ್ರೋಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಟು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಜಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿವಿ ಪ್ಲೇಟನ್ನು, 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಜಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ಡ್? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೀಮ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. The reflected beam that travels towards M1
Okay, here the reflected light ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, that travel towards the M1. So this is M1 here, and gets reflected back to the P and is received in the telescope. ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, right? Here it is coming. And there is another ray which is transmitted ray. ಇದೇನಿದು transmitted ray ಇದೆ. Here the transmitted beam that travels towards M2, ಅದೇನು M2 towards M2 ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀಕ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್, interference fringes are observed, okay, through the telescope. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, these kind of interference fringes you will get in the telescope. Okay, interference pattern ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ here when crest of one wave falls on crest of another wave, or when a trough of one wave falls on crest of another wave, ಇಲ್ಲೇನು ಮಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಏನು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ 12th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು, ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಅಪರ್ಟಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ದ ಈಥರ್ the two, with respect to the ether, the reflected ray takes equal time. It takes equal time to reach to point P. Okay, if Earth or apparatus is at rest with respect to the ether, then what? ಇದೇನು M1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು M2 ದಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ apparatus ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, that is moving with Earth, because that apparatus on the surface of Earth. Okay, and therefore the time difference, sorry, it is here, the time difference between the two rays while they travel up to the mirror and back to the glass plate G. Okay, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, you need to calculate the time difference. Okay, let's calculate the time difference and calculate ಮಾಡೋಣ. Okay, let the velocity of the light through the ether is c ಆಗಿರಲಿ, velocity of the earth v ಅದ. Okay, and the velocity of earth is v, it is in this direction. And here see this pq. What is this pq? Pq and this pr, they are the distance from point or a silvered plate P to the mirror M1 and M2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಫ್ರಮ್ P that strikes at R dash ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ R. ಏನ್ರಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದ, ಇದು ಲೈಟ್ ಸೀದಾ ಹೀಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ರಿವರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ A to B ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, A to B ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿವರ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೇ ಫ್ರಮ್ P to R dash ಏನದಲ್ಲ, P to R dash ಏನಾಗಿರಲಿ, T ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ P R dash. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? P R dash is equal to C into T. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ C ಹಿಯರ್, ಟೈಮ್ T. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ P to R dash ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ R to R dash ನೋಡ್ರಿ, ಏನದ R to R dash? R to R dash ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್
ಏನು ಅರ್ತ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಇಂದ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ this is v into t. Okay, and here you can see that this is right angle triangle p r dash o. This is your right angle triangle. ಈ right angle triangle ಅಲ್ಲಿ p r dash square is equal to p o square plus o r square ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. Okay, and what is p r dash? p r dash is ct. p r dash ct ಅದ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಒ? ಪಿ ಒ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಒ ಏನದ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಒ ಹಿಯರ್? ಪಿ ಒ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಪಿ ಒ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಆರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ರೀ ಅದು? ಓಕೆ, ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್. And if you simplify this, and you will get t is equal to, the steps are very easy. Okay, see them. Okay, here t is equal to, will get, ಏನಿದು t ಅಂದ್ರೆ, this is the time taken by the light to travel from point p to r dash ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಟೈಮ್ ಇದು, ಹೌದಾ? If t1 is the total time taken by the ray to describe the path p r dash p dash, ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ದಿಂದ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ 2 times ಆಫ್ ಅಬೋ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನದ, ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 2l ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀವಿ. And here if you simplify this, you will get this equation. Okay, and use the binomial theorem, and finally you can arrive at t1 is equal to 2l divided by c 1 plus v square by 2 c square anta heli. Similarly, for transmitted ray that is towards the m2, transmitted ray that is towards the m2 ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ರೇಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇದು ಪಿ ದಿಂದ m2 ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ m2 ದಿಂದ ಪಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಾ, ಅದು ನಮ್ಮ t2. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಿ ದಿಂದ m2 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ, ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಯು ನೋ ದಟ್ velocity is equal to distance by time ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಏನದ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ, ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅದ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ಬರಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಬೈ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ t2 and apply the binomial theorem. Finally you will get what? t2 is equals to 2l divided by c 1 plus v square by c square. Okay, ಇಲ್ಲಿ higher terms ನಾವು neglect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, remember. And here hence time difference between reflected ಅಂದ್ರೆ longitudinal ಅಂದ್ರೆ reflected ಆಗಿರ್ಬೋದು, transverse ಅಂದ್ರೆ transmitted ray, ಅದನ್ನ t2 minus t1 ಅಂತ ಬರೋದು. On simplification you will get t2 time difference is that is L into v square by c cube. Path difference in terms of time difference ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ path difference is equal to velocity of light into time difference ಬರೀತೀರಿ. Okay, and on simplification the path difference will be L v square by c square. This path difference shows the shift in the fringes. Okay, and let n be the fringe shift corresponding to the path difference lambda. Then I can write n into lambda is equals to delta, that is path difference. Or you know path difference, that is L v square by c square, or that is n is equal to L v square by c square into lambda. Now
the fringe shift was not observed. What is that? The fringe shift was not observed because the previous position of the fringes were not known to us. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ದ ಹೋಲ್ ಅಪರ್ಟಸ್ ಅನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅದು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎರಡನ್ನು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2l v square by c square. Okay. And here the total fringe shift ಏನದಲ್ಲ, that is will get 2l v square divided by lambda into c square, and taking l is equal to 10 meter, lambda is equal to 6000 or 6 into 10 to minus 7 meter, velocity of earth, velocity of light. On substitution here you have to get us to 0.33% fringe shift ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ನೋ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಯಾವುದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ, ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಥ್ರೂ ಈಥರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೂ ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ significance of this result, okay, negative result, and postulates of special theory of relativity. Okay, and one important thing is make notes while listening or viewing this video na ನೋಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.